Hello friends, I am Mrs. Swati Dusan. Students, today with some activities we start our session. So, first all of you close your eyes and listen carefully. Ready for prayer. जय शारदे वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी विधिकन्यके विद्याधरी वागीश्वरी वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी जय शारदे Now slowly open your eyes. Now tell me, how do you feel? Good. After prayer, we become fresh. Prayer creates peaceful atmosphere. It boosts our confidence and it makes us to be strong and prepares us to fight against any problem. So, this is the impact of prayer that we become fresh, it creates peace in mind, it boosts our courage, and with the help of the prayer, we become relaxed. So, student, today we are going to learn a very interesting and motivational prayer in 10th standard textbook, that is the Teenagers Prayer, which is written by J. Mose. When we listen the title, the Teenagers Prayer, the first question arises to everyone. To whom we call teenager? A teenager or a teen is a person who falls within the age of 13 to 19 years old. These children are called teenagers because their spelling ends with TWN teen. For example, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. So we call all the children whose age is between the 13 to 19 years old, they all are the teenager student. Then the question arises, why the teenager has to need prayer? Here are the problems of the teenager. Look here. Here is the list of the problems of the teenager. Self-esteem, depression, stress, cyber addiction, drinking and smoking and friendship. 13 ते 19 वयोगटातील सर्वच मुलांना मराठीमध्ये किशोरावस्थेतील मुलं असं म्हटलं जातं. आणि ही जी मुलं असतात त्यांचा हा कालखंड अतिशय ताणतणावाचा असतो. कारण याच्यामध्ये अनेक समस्यांना या मुलांना सामोरं जावं लागत असतं. आणि त्यावेळेस त्यांच्या मनःशांतीसाठी खरोखरच त्यांना प्रेयरची आवश्यकता असते. यांच्यातला सगळ्यात पहिला प्रॉब्लेम म्हणजे स्वप्रशंसा, आत्मप्रौढी. हे जे विद्यार्थी असतात त्यांना वाटतं की सगळ्यांनी या वयामध्ये आपलं कौतुक केलं पाहिजे. तुम्ही किती छान दिसताय, तुमचं अक्षर किती छान आहे, तुम्ही किती छान वागतायत. त्यांनी केलेल्या प्रत्येक गोष्टीचं कौतुक सगळ्यांनी करावं अशी इच्छा या वयोगटातील मुलांची असते. आणि हे वयोगट अतिशय महत्त्वाचं असतं म्हणून पालकांच्याही त्यांच्याकडून काही अपेक्षा असतात.
आणि त्या अपेक्षा जर हे विद्यार्थी पूर्ण करू शकले नाहीत तर त्यांच्यावर स्ट्रेस येतो आणि याचा परिणाम ते डिप्रेशनमध्ये जातात. काही मुलं खूप हुशारही असतात आणि त्यांची हुशारी ही काही वेळेस चुकीच्या मार्गाला जाते. इंटरनेटचा अतिवापर याच्यामुळे ते सायबर ॲडिक्शनमध्ये पण जातात आणि त्याच्यामुळे सायबरचा वापर केल्यामुळे एक प्रकारचं व्यसन त्यांना लागतं आहे. आणि ह्या वयातला सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक्स म्हणजे त्यांचं असणारं फ्रेंड सर्कल. काही मित्र खूप चांगले असतात, योग्य मार्गाला नेणारे असतात, तर काही मित्र असे असतात की जे चुकीच्या मार्गाला त्या ठिकाणी इतर मुलांना जाण्यासाठी प्रवृत्त करत असतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाईट सवयीसुद्धा लागू शकतात. आणि म्हणूनच हा कालखंड प्रत्येकाच्या आयुष्यातला अतिशय महत्त्वाचा कालखंड मानला जातो. आणि म्हणूनच जे मोर्स यांनी ही कविता लिहित असताना ते त्या वयोगटातील मुलांमध्ये शिरलेत. त्यांनी त्या वयोगटातील मुलांच्या समस्या जाणून घेतल्यात आणि त्यांनी ही पोएम लिहिली. इट मीन्स दॅट जे मोर्स कंपोज दिस पोएम ॲज इफ ही इज द टीनेजर and he experienced all the problems of the teenager and he composed this poem. He focuses on this poem the positive attitude. He says that with the help of positive attitude everyone can solve any problems in their life. So now we are going to start our poem. This is our first stanza of the poem. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. In this poem, the poet creates positive attitude among us. He tells us, after every sunset, there is a fresh sunrise. So we have a great opportunity every day. We can think, we can do, we can watch new things every day. And with the help of all the experiences, teenager has to take his own decision. So, always be positive. ह्याच्यामध्ये कवीने आपल्याला हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की काल जे काही आपल्या आयुष्यामध्ये घडलेलं असेल, आपल्याकडनं काही चुका झाल्या असतील, काही वाईट घडलं असेल, तर त्याच्यामध्येच रात्र घालवायची नाही आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये एक सुंदर अशी सकाळ येणार आहे. आपलं आयुष्य खूप सुंदर आहे, ते अनेक गोष्टींनी सजलेलं आहे आणि त्याचा आस्वाद आपल्याला घ्यायचा आहे. त्याच्यामुळे काल काय घडून गेलेलं आहे त्याचा विचार करत बसण्यापेक्षा प्रत्येक दिवस आपल्यासाठी ज्या काही छान छान गोष्टी घेऊन येणार आहे त्याचा अनुभव घेऊन आपण नव्याने प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात करायची. So the poet focuses on the positive attitude and he says that we should be ready to face all the problems in our day-to-day life. So this is the first stanza of our poem. Look here student, in our 8th standard we know that there is a question arise for poetry section, that is the appreciation of the poem. And there is the main question is that find out the rhyming scheme from the poem, which we already discussed in the 8th standard. Look here. This is our first stanza. For finding the rhyming scheme, we should find out the rhyming pairs. So the last word is beginnings, make, choose and take. In the first stanza, we find only one pair, that is the make and the take. So for the beginnings, we give their A. For make, we give their B. For choose, we give C. And for take, we give the B. So the rhyming scheme of the first stanza is A, B, C, B. Understood all of you? Okay. Now we turn to over. Look here. Now we are going to find out the figures of speech. Each day brings new beginning. In the first line, we understood that there is the B letter. This letter is repeated
brings and the beginnings. So whenever the letter is repeated in any line, that time the figure of speech is alliteration. In the second line, decisions I must make. Here the poet actually wanted to say, I must make decisions. But instead of saying I must make decision, the poet composed the line, decisions I must make. Decision is the objective, I is the subject, and make is a verb. So the construction of the sentence is changed for arranging the rhyming words. So we can say that the poet changed the construction of the sentence. So there is an inversion figure of speech in this line. वाक्याची रचना बदललेली असल्यामुळे कर्ता किंवा क्रियापदाने वाक्याची सुरुवात न होता ती कर्माने झालेली आहे आणि ज्यावेळेस कवी त्याच्या कवितेच्या रचनेनुसार काही वाक्यांमध्ये फेरबदल करत असतो, वाक्याची रचना बदलत असतो, त्यावेळेस त्या ठिकाणी इन्व्हर्जन हा फिगर ऑफ स्पीच होत असतो. इन द नेक्स्ट सेंटेन्स, आय एम द ओनली वन टू चूज. हिअर ओनली वन. In this sentence, O letter is repeated. So here is the figure of speech is alliteration. Understood all of you? Okay. Now we are going to learn our next stanza. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Look here, student. The poet says that our life is so beautiful, but there are two main paths which attracts the poet. First path leads to success, and the second path leads to distress. Both have the opposite way. Positive attitude focuses on success, while negative attitude focuses on distress. So, whenever we are walking on the road of life, there we see two types of roads are always in front of us. First road leads to success and the second road leads to distress. आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येक वेळेस आपण आपल्या आयुष्याचा मार्ग निवडल्यानंतर आपल्याला दोन रस्ते दिसत आहेत. एक रस्ता आपल्याला यशाकडे घेऊन जात असतो, तर एक रस्ता आपल्याला निराशेकडे, दुःखाच्या दरीत घेऊन जात असतो. दुःखाकडे जाणारा रस्ता अगदी सोपा असतो, पटकन त्या रस्त्याला आपण जाऊ शकतो, पण एकदा त्या रस्त्याला गेल्यानंतर त्या रस्त्यातून आपण कधीही बाहेर येऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच कवी या ठिकाणी सुखाच्या शोधात आहे, यशाच्या शोधात आहे. आणि म्हणूनच कवी म्हणतोय की आपण कितीही संकट आली, काही जरी झाले तरी आपण सत्याचा मार्ग सोडता कामा नये. आणि ज्यावेळेस आपण सत्याचा मार्ग शोधणार आहोत त्याच वेळेस आपल्याला यश मिळणार आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला इथे दिसते की या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे दोन रस्ते दिसत आहेत. अंधारे रस्त्यातून आपल्याला प्रकाशाकडे जायचं आहे, पण ते तेवढं सहजासहजी सोपं नाही आहे. त्यासाठी खूप खडतर प्रवास आपल्याला करावा लागणार आहे, पण आपल्याला तिथे जाणं गरजेचंच आहे. आणि म्हणूनच कवी या ठिकाणी आपल्याला सांगतोय की आपल्यासमोर जे दोन रस्ते असणार आहे त्याच्यातून जर आपल्याला पुढे जायचं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी योग्य मार्ग निवडणं गरजेचं आहे. इन दिस स्टांजा द पोएट रिक्वेस्ट गॉड shows him the right path with his own eyes. Look here, student. Here are our next stanza. I can choose the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Here are the four words: life, success, road, and distress. Here we find two pairs of rhyming words, that is the success and the distress. So for life we give A, for success we give B,
For road, we give C, and for distress, we give B. So the rhyming scheme of this stanza is again A, B, C, B. Understood? Okay. Now we are going to read our next stanza. Please open up my eyes, dear Lord, that might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. In this stanza, the poet requests God, "Oh God, shows me the right path with my own eyes." He asks God to guide him, to show him the light of knowledge, so he can find appropriate way. The poet knows that every child is special and unique. So with the help of God, he can identify his potential and he tries to be best. And this is the aim of every student, that always to be a best. So in this stanza, the poet focuses on the positive attitude, that he wants to be the best. In this stanza, the poet addresses to the God. Actually, the God is not present there, but he is praying to God, he is addressing to God. So in this stanza, there is a figure of speech is apostrophe. ॲपॉस्ट्रोफी म्हणजे ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीला आपण एखादी कविता उद्देशून बोलत असतो, पण ती व्यक्ती जर समोर नसेल, तर त्यावेळेस त्या ठिकाणी ॲपॉस्ट्रोफी हा अलंकार होत असतो. सो इन दिस स्टांजा द फिगर ऑफ स्पीच इज ॲपॉस्ट्रोफी. अँड अगेन हिअर द रायमिंग स्कीम इज, हिअर आर द ओनली वन rhyming pair, that is C and me. So the same rhyming scheme is for all the poem A, B, C, B. Now we are going to turn our next stanza. In this stanza, poet asking God to please help me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. In this stanza, the poet asking help from God. He says, sometimes he doesn't have the courage. He fears to say directly no to anyone. He knows that there are many temptations which attracts him. He knows that all these things are wrong, but he can't take proper decisions. So he prays to God to help him and boost his courage. He wants to be clean and he wants to stay healthy because he knows the importance of health. After all, health is wealth. ह्या स्टांजामध्ये टेम्पटेशन हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे. टेम्पटेशन म्हणजे प्रलोभनं. आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक प्रलोभनं आकर्षित करीत असतात. आता आपल्याला आकर्षित करणारी अनेक गोष्टी असतात, पण काही गोष्टी अशा आपल्याला आकर्षित करतात की आपल्याला कळतात की ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत, आपण ह्या करायला नको. पण ह्या वयोगटामध्ये ज्यावेळेस एखादा मित्र आपल्याला एखादी गोष्ट करायला सांगतो, त्यावेळेस त्या मित्राला मी नाही कसं म्हणायचं, हा प्रश्न प्रत्येक टीनेजर समोर असतो आणि तो हेजिटेट होत असतो. म्हणजे तो त्याला सांगू शकत नसतो की मित्राला तो नाही, मी हे करू शकत नाही, हे डायरेक्टली तो आपल्या मित्राला सांगू शकत नाही. आणि म्हणून तो देवाला प्रार्थना करतोय की हे देवा, माझ्यामध्ये अशी शक्ती निर्माण कर की ज्यावेळेस मला एखादी गोष्ट कळते की ही चुकीची गोष्ट आहे, तर ती नाही म्हणण्याची ताकद तू माझ्यामध्ये निर्माण कर. ह्या जे काही टेम्पटेशन आहेत, यांनी मला कितीही आकर्षित केलं तरी त्यांना अवॉइड करण्याची ताकद तू माझ्यामध्ये निर्माण कर, अशी देवाला कवी या ठिकाणी प्रार्थना करीत आहे. आणि या कवितेमध्ये ह्या स्टांजामध्ये त्याच्यामुळे संपूर्ण स्टांजा ह्या टेम्पटेशनवर डिपेंड आहे. आणि हाच तुमच्या आयुष्यातला अतिशय महत्त्वाचा कालखंड असतो की तुम्ही ज्यावेळेस या टेम्पटेशनला भुलतायत की कोणीतरी आपल्याला आकर्षित करतंय,
चुकीच्या मार्गांचा अवलंब करायला लावतोय ती आपल्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी चुकी ठरू शकते. नाव वी आर गोइंग टू टर्न अवर लास्ट स्टांजा. In this stanza, teenager thanks to God because he knows only with the help of God, after completing his teenager's age, he will get success. He will achieve his target. God shows him right path, boosts his courage, and teenager will be satisfied at the end because he will be the best while following the footstep of God. आणि म्हणूनच या कवितेच्या शेवटी कवी देवाचे धन्यवाद मानतोय, आभार मानतोय आणि देवाला तो सांगतोय की मला माहिती आहे की ज्या वेळेस तू दिलेल्या मार्गाचा मी अवलंब करणार आहे त्याचा शेवट हा निश्चितच माझ्या समाधानामध्ये होणार आहे. जे ध्येय मी माझ्या आयुष्यात ठरवलेलं असणार आहे ते माझं टीनेजर संपल्याबरोबर ते मला प्राप्त होणार आहे, कारण सदैव मला तू पुढे दिसणार आहे आणि मी तुझ्या मागे मागे जाणार आहे आणि मी सदैव तू सांगेल त्या मार्गाचाच अवलंब करणार आहे. आणि म्हणून या कवितेच्या शेवटी कवितेचे आभार मानतोय की हे देवा तू निश्चितच मला योग्य मार्ग दाखवणार आहे. या कवितेतून आपण हेच लक्षात घ्यायचं आहे की आपली श्रद्धा असलीच पाहिजे. ज्यावेळेस आपण एखाद्या गोष्टीवर आपली श्रद्धा ठेवणार आहोत त्या श्रद्धेमुळे आपल्याला बळ मिळतं आणि एखादी गोष्ट करण्यास आपण तयार असतो. एक वाक्य आपल्या आयुष्यात नेहमी लक्षात ठेवा, माणसाची श्रद्धा असावी पण अंधश्रद्धा असू नये. पण अंधश्रद्धा असणे म्हणजे श्रद्धा असणे म्हणजे अंधश्रद्धा असणे नाही. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धामध्ये खूप फरक आहे आणि तो फरक आपण समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आपण आपल्या आयुष्यामध्ये कोणावर तरी आपला इतका विश्वास ठेवला पाहिजे की आपल्याला एवढं माहिती असलं पाहिजे की ही व्यक्ती आपल्याला योग्य मार्गच दाखवणार आहे. मग तो देव आपल्याला आईवडिलांच्या रूपात असेल, आपल्या शिक्षकांच्या रूपामध्ये असेल, तो कोणाच्याही रूपामध्ये असेल, आपल्या घरामध्ये असणाऱ्या वडीलधाऱ्यांच्या मार्फत असतील, ते ज्यावेळेस आपल्याला योग्य मार्ग दाखवतील त्या योग्य मार्गाचा जर आपण अवलंब केला तर निश्चितच यश हे तुम्हाला मिळणारच आहे आणि तुम्हाला तुमच्या भावी आयुष्यात असंच यश मिळो अशी शुभेच्छा मी व्यक्त करते आणि या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद.